music. That's cute. The best tune for it. You're here. Wonderful. Go ahead and send your greeting. Okay. Hi, Carolyn. This is your new family. I hope you like us. We can't wait to meet you. Thank you for all the wonderful things you said. And yeah, hope to see you soon. Love you. Welcome to the family. Oh, that's great. Thank you. Thank you. And thank you for a beautiful family you've given us too. Aw, Guys, thank you so much. It's so nice to hear from you, and thank you for welcoming me to your family. And I just love you guys. I'm looking forward to meet you. Love you guys. Bye-bye. Well, Lauren, welcome to the family, and can't wait to see you in person. Good luck with everything else. Until then. Have you? Thank you for your comments, and we are very appreciative to enjoy Edwin to join our family, the family of Cenk. My name is Emil Cenk. Thank you for your comments. We appreciate that, and hope someday to meet and have this opinion in person. Your dad is doing all this, so appreciate it. Great. Yeah, Thank welcome you. to the family, and we look forward to meeting you. Great. You're welcome to our house anytime. Oh, wonderful. Thank you. Thank you. Hallo, ihr Lieben in Deutschland, meine liebe Schwester Irmgard und Familie und mein Bruder Rudi und seine Familie. Ich möchte euch alles Gute wünschen. Wir hatten eine herrliche Hochzeitsfeier mit meiner lieben jetzt Frau Wanda und ich bin so glücklich, dass ich sie gefunden habe. Wir verstehen uns so gut. Und wir hoffen, dass wir euch alle noch mal zu sehen bekommen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Hi. Very good. Ich wünsche euch alle eine Freude, euch zu treffen und in Ontario zu sehen. Und ich danke euch alle für die liebe Briefe und die Liebe, die ihr uns zeigen tut. Und hoffentlich wünsche ich alles Beste und Dankeschön für mich einladen in eure Familie. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. En voor mir, Emil, ich danke dir für deine Nachrichten. Wir sind sehr froh, Edwin in unserer Familie anzunehmen. Ich bin der Älteste von meiner Familie, Emil. Das ist mein Bruder Adolf nicht mehr hier. Ich bin der Jüngste in der Familie. Er ist der Baby für unsere Familie, ich bin der Älteste. Ja, ja. Okay. Ich hoffe, wir treffen euch einmal in unserem Leben. Schönen Dank für deine Familie. Auf Wiederhören, Emil. Dinosaur, in other words, in English. Good. And say tschüss then. You can say tschüss. So tschüss. You say tschüss? Close now. Tschüss. There we go. Bye-bye, guys. Cheers.